Ezra, what if unitafutia nyumba, umefanya house hunting, lakini nisipendezo na hiyo nyumba? That is a commonly asked questions, alright? Ni question moja ambayo watu wengi wananiuliza. Now, mimi ukinituma pale kwa ground ni kufanyia house hunting hapa Nakuru, alright? Nitaenda kwa ground pale na umelipa, of course, alright? I said house hunting is not for free. Sawa sawa. So mimi nitaenda pale kwa ground, alright, nikuletee options 2, 3, options 4, alright. Sasa mimi nikisha present hiyo information kwako, kusema ukweli, it is not up to me to decide whether ni gani utapenda, si ndio? It is up to you kuamua, okay, kwa hizi ambazo ziko hapa ni gani ile inanifurahisha, si ndio hivyo? So I cannot decide for you. Na sasa kama hautapenda, okay, it's understandable because we have different taste, alright? Naweza kuwa nimependelea nyumba iko pale nyuma, but wewe isikupendeze. Yes, so naweza kuwa nimependezwa na ile nyumba but wewe haijakupendeza, unaona? But sasa mimi ukishanituma kwa ground, by the end of the day mimi I've done my job, alright? Job yangu ilikuwa ni kuonyesha hii na hii ndio ziko available for this budget, hivyo hivyo, unaona? Sasa hapo pa kuamua ati kama itakupendeza, hiyo ni decision yako kufanya, alright? Zisipokupendeza zote, options zote zinanileta, too bad, alright? But many of the options ambazo nitakuletea zitakupendeza, and I can bet most of the time you'll be spoiled of options, alright? Manake even from the videos, alright, the videos that I do on YouTube pale ukiangalia, mimi naleta nyumba, you know, and mostly new, unaona, new apartments, alright? So sikuletee nyumba pale penye, you know, hakuna maji, you know, hakuna nini, the access ni mbaya, you know, hakuna stima, you know. So those two are things that mimi mwenyewe na consider as a person, unaona? I assume ni mimi ndo naenda kuishi kwa hiyo nyumba, you get? So that question, Ezra, what if you present a house and I don't like it? Sasa kusema kweli hapo pande ya kulike, it is up to you, unaona, si kwangu, alright? But still, remember, when it comes to house hunting in Nakuru, Ezra Ondara is the way, the truth, and the only way. Nobody gets a good house in Nakuru except by me. See you in the next one.